Today we are going to discuss about image interpolation. Interpolation. Image interpolation அப்படினா இப்போ ஒரு கொடுத்திருக்க இமேஜ் வந்து ரீசைஸ் பண்றது, which means zooming, shrinking, rotating, அப்புறம் geometry corrections இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு பேர் interpolation. இதுக்காக யூஸ் பண்ற டெக்னிக் interpolation. இப்போ interpolation அப்படினா என்னன்னா, interpolation is the process of using known data to estimate values at unknown locations. Interpolation is the process of using known data to estimate values at unknown location. ரீசைசிங் அப்படிங்கறத இது ரீசாம்பிளிங் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ இன்டர்போலேஷன்ல வந்து 3 டைப்ஸ் இருக்கு. நியரஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து நியரஸ்ட் நெய்பர் இன்டர்போலேஷன். செகண்ட் டைப் பைலீனியர் இன்டர்போலேஷன். Third type bicubic interpolation. Okay. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நியரஸ்ட் நெய்பர் இன்டர்போலேஷன் வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஆக்சுவலா இமேஜோட சைஸ் வந்து ரீசைஸ் பண்ணும்போது குவாலிட்டி ரொம்ப குறையும். செகண்ட் வந்து பைலினியர் இன்டர்போலேஷன், இதை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா இருக்கும். ஸோ பைலினியர் இன்டர்போலேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்ற டைப் வந்து பைக்யூபிக் இன்டர்போலேஷன். ஃபர்ஸ்ட் நியரஸ்ட் நெய்பர் இன்டர்போலேஷன், இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். Nearest neighbor interpolation. Example, இப்போ ஒரு 500 x 500 pixel image கொடுத்திருக்காங்க, நம்ம கிட்ட இருக்கு. அத 750 x 750 க்கு ஜூம் இன் பண்ணோம். ஜூமிங் இன். இந்த இடத்துல நம்ம ரீசைஸ் பண்ண போறது ஜூமிங். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஒரு 750 x 750 எம்டி கிரிட், மீன்ஸ் இமேஜினரி கிரிட் கிரியேட் பண்ணோம். இமேஜினரி கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த 500 x 500 வந்து இதுல இருக்க நெய்பர் பாயிண்ட்ஸ், எந்த பாயிண்ட் எந்த டிஸ்டன்ஸ் எதுவும் இல்லாம இதுல இருக்க நெய்பர் பாயிண்ட்ஸ்ல வந்து அசியூம் பண்ணுது. ஜஸ்ட் அசம்ஷன். அசியூம் பண்ணி இமேஜ் அதுல பிக்ஸ் பண்ணணும். பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் திருப்பி ஸ்ட்ரிங் பண்ணும்போது நமக்கு 750 x 750 கிரிட்டுக்கு அது ஜூமிங் ஆயிருக்கும். பட் இதுல இருக்க பெரிய டிராபேக் என்ன அப்படின்னா, 500 x 500ல இருக்க பிக்சலோட குவாலிட்டி எவ்வளவு இருக்கோ அது வந்து 750 x 750ல நமக்கு கிடைக்காது, ஷ்ரிங்க் ஆகும். அதனால நியரஸ்ட் நெய்பர் இன்டர்போலேஷன் டைப் வந்து ஃப்ரீக்வெண்டா நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம்.
Next, second type, bilinear interpolation. நியரஸ்ட் நெய்பர் இன்டர்போலேஷன் வந்து நம்ம வந்து பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணல. ஸோ எந்த நெய்பர் பாயிண்ட்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் பைலினியர் இன்டர்போலேஷன்ல இருக்க டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா 4 நியரஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஜஸ்ட் 4 நியரஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ். இதுல வந்து ஸோ நம்ம கோஆர்டினேட்டை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றோம் அப்படின்னா எக்ஸ் கமா ஒய்ங்கிறது நம்மளோட கோஆர்டினேட்ஸை டினோட் பண்ணுது. டினோட்டிங் கோஆர்டினேட்ஸ். இதோட இன்டென்சிட்டி வேல்யூ நம்மளோட எக்ஸாக்ட் வேல்யூ கிடைக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா v of x, y is equal to ax plus by plus cxy plus d. v of x, y அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட கோஆர்டினேட் x, y ஓட இன்டென்சிட்டி வேல்யூ. ஸோ நம்மளோட ஈக்குவேஷனுக்கு தேவைப்படுற கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் a, b, c, d இதனாலும் நம்ம அந்த 4 நியரஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்ல, இதுல 4 அன்னோன் வேல்யூஸ்ல இருந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம். இதை யூஸ் பண்ணி நமக்கு இதோட இன்டென்சிட்டி வேல்யூ கிடைச்சிரும். ஸோ இது வந்து நம்ம நியரஸ்ட் நெய்பர் இன்டர்போலேஷன் டைப்பை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸா இருக்கும். அதனால இமேஜோட குவாலிட்டி வந்து குறையிறது கம்மியா இருக்கும். தேர்ட் டைப் bicubic interpolation. இதுதான் இருக்கலே ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் டைப் இன்டர்போலேஷன். இதுலயும் சேம் நம்ம பைலினியர் இன்டர்போலேஷன்ல யூஸ் பண்ண டெக்னிக் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். பட் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இதுல 16 நியரஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இன்டென்சிட்டி வேல்யூ டிஃபைன் பண்ண போறோம். பைலினியர்ல 4 நியரஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ், இதுல 16 நியரஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இதுல இன்டென்சிட்டி கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா v of x, y is equal to summation I equal to 0 to 3 summation j equal to 0 to 3 a ij x power I y power j. இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்டென்சிட்டி வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம். 16 நியரஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கறனால I equal to 0 to 3 limits, j equal to 0 to 3 limits. So 4 plus 4 16 நியரஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்துரும். இது நமக்கு வந்து பைலினியர் இன்டர்போலேஷனோட ஈக்குவேஷன் v of x, y is equal to ax plus by plus cxy plus d. அந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதுக்கான லிமிட் என்னன்னா இதோட லிமிட்ஸ் வந்து 0 to 1 இருந்தா நமக்கு வந்து பைலினியர் இன்டர்போலேஷனோட ஈக்குவேஷன் இந்த இடத்துல கிடைக்கும். ஸோ நம்ம பைக்யூபிக் இன்டர்போலேஷன் தான் இப்போ மேக்ஸிமம் போட்டோ கிரிட்ல எல்லாம் யூஸ் பண்றோம். அடாப், போட்டோஷாப், அப்புறம் கோரல் போட்டோ பாயிண்ட், இதெல்லாம் இப்போ பைக்யூபிக் இன்டர்போலேஷன் தான் யூஸ் பண்றோம். ஸோ இந்த 3 டைப்ஸ்ல வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ற இன்டர்போலேஷன் டைப் பைக்யூபிக் இன்டர்போலேஷன். ஆனா இது 3மே யூஸ்ல இருக்க டைப் தான். பட் இப்போதைக்கு அட்வான்ஸ்டு சிஸ்டம்ஸ்ல வந்து யூஸ் பண்றது பைக்யூபிக் இன்டர்போலேஷன். இதுல வந்து இன்டென்சிட்டி வேல்யூ அசைன் பண்றோம். இதே மாதிரி தான் பைலினியர் டைப். பட் ஃபர்ஸ்ட் டைப்புங்கிறது கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும். நம்ம போட்டோ கிரிட் இமேஜினரியா கிரியேட் பண்ணி அதுல அசியூம் பண்ணது நியரஸ்ட் நெய்பர் இன்டர்போலேஷன். இன்டர்போலேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரீசைசிங், which means ரீசாம்பிளிங் பண்றதுக்காக. ரீசாம்பிளிங்னா ஒரு 4 டைப் தான் வரும். ஜூமிங், ஷ்ரிங்கிங், அப்புறம் கரெக்டிங் த ஜியோமெட்ரிக் கரெக்ஷன்ஸ், அப்புறம் ரொட்டேட்டிங். இதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிறது தான் இன்டர்போலேஷன். இன்டர்போலேஷன்ல வந்து இமேஜ் இன்டர்போலேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து டிப்ல நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு டாபிக். இன்டர்போலேஷன் ஒரு ஜெனரல் டாபிக். நம்ம இமேஜ் இன்டர்போலேஷன் அப்படின்னு யூஸ் பண்றப்போ ஜூமிங், ஷ்ரிங்கிங், ரொட்டேட்டிங், ஜியோமெட்ரிக் கரெக்ஷன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்றோம். தேங்க்யூ.